English for Iraq 6th Primary by Sarah McBurney. Copyright Garnet Publishing Limited 2018. Welcome pupils, how are you today? I'm very glad to meet you. Today I'm going to explain lesson 3 of unit 2 in your activity book pages 24 and 25. أعزائي التلاميذ درسنا لهذا اليوم هو حل كتاب النشاط الدرس الثالث من الوحدة الثانية في الصفحات 24 and 25. In this lesson we will continue talking about the mall and the shops in the mall. So we will write an advertisement for each shop in the mall. We should start with activity A. راح نبدي بتمرين A. He said look at the ad for a shop in the mall. انظر إلى the ad. Ad it means advertisement. هذه مختصر لكلمة advertisement بمعنى إعلان. Advertisement we can write it with abbreviation as ad or advert. يعني نحن ممكن نختصر كلمة advertisement إلى ad أو advert بمعنى إعلان. إذا انظر إلى look at the ad انظر إلى الإعلان for a shop للمحل in the mall في المول. So as we said this is mall and we have many shops in this mall and we should write advertisements for the shops in the mall. لازم نكتب نحن إعلانات لهذه المحلات تكون مناسبة by using the words or the statements in exercise B. استخدام العبارات الموجودة في التمرين B. But first he said look at the ad for the shop in the mall. انظر للإعلان المكتوب تحت المحل وهذا معطى هو يعني من قبل الكتاب هو حله. We are not for the advertisement for this picture. الإعلان بهذا المحل. We are as you see we have sports many clothes for sports هذه الألبسة يعني متعلقة بالرياضة. So the ad for this shop will be we are not expensive. نحن لسنا يعني ليست أسعارنا غالية. لا نبيع غالي. Our prices أسعارنا prices أسعار are great رائعة أسعارنا رائعة. We have everything you need for all sports. نحن لدينا everything كل شيء you need أنت تحتاجه for all sports لجميع أنواع الرياضة. إذن هذا كان the ad for this shop. هو يعني هذا حاضر بالكتاب موجود. So as we see this example of this ad we should write the advertisement for another shops. لازم احنا نكتب إعلان لبقية المحلات by using the statements in exercise B. إذا first we should write the statements in exercise B and then we should after that write a suitable ad for each shop. Exercise B he said write an ad تكتب إعلان ad for each shop لكل محل. You can use these words تستطيع أن تستخدم هذه الكلمات. So first we have for everyone لكل واحد for everyone يعني لكل شخص أو لكل واحد. Clothes for autumn and winter ملابس للخريف والشتاء. Clothes ملابس for autumn الخريف طبعا هون ال N silent ال M إذا يجي بعد N ال N راح تكون silent. Clothes for autumn ملابس للخريف and winter والشتاء. Great for رائع لي أو رائع من أجل لازم إحنا نكمل. Great for عندي everything you need for كل شيء تحتاجه من أجل أو لي and then we should complete. Newest fashion الموضة الحديثة أو الزي الحديث الأزياء الحديثة. For all ages لجميع الأعمار. For all ages يعني أعمار. For all sizes لجميع الأحجام والقياسات. لجميع الأحجام أو القياسات. size يعني حجم أو قياس. In all colors بجميع الألوان. In all colors. So we should use these sentences or words or statements to write an ad for each shop. راح نكتب إعلان
تحت كل محل مستخدمين العبارات اللي وردت عندي في تمرين B. So first here, the first shop, as you see, we have clothes for winter and autumn in different colors. إذا الإعلان المتوقع ممكن نكتبه تحت هذا المحل هو we have، نحن لدينا، يعني هذا المحل يعلن عن نفسه، يستخدم العبارات، بعض قسم من العبارات راح نستخدمها لكتابة الاد أو الادفرتايزمنت. We said we have، نحن لدينا، هاي نحن كتبناها من عندنا، clothes for autumn and winter. هذه العبارة أخذناها من التمرين B اللي هي clothes for autumn and winter، استخدمناها في كتابة الإعلان. and for everyone، ولكل شخص، and for everyone as you see، يعني ملابس مختلفة الأشكال ولعدة يعني الأشخاص مختلفين، منا women's fashion، منا men's fashion، منا children's fashion. إذا استخدمت two statements، عبارتين من الإعلانات، clothes for autumn and winter and for everyone. استخدمنا العبارة الثانية هذه and for everyone. We use two statements، استعملت عبارتين لكتابة الإعلان لهذا المحل. We have clothes for autumn and winter، جبناها العبارة هذه، and for everyone هذه عبارة ثانية. المحل الثاني هو كان كتب الإعلان جاهز في الكتاب. We are not expensive، نحن لسنا يعني لا نبيع غالي، ليست أسعارنا غالية. Our prices are great، أسعارنا رائعة. We have everything you need، أنت يعني لدينا كل شيء تحتاجه for all sports، لجميع أنواع الرياضة. عندي المحل الثالث as you see we have home cooking، عندي أدوات الطبخ المنزلي. إذا الإعلان المتوقع ممكن كتابته تحت هذه الصورة أو لهذا الشوب هو we have، نحن لدينا everything you need for، هذا هو الإعلان سحبته من التمرين B. everything you need for، كل شيء تحتاجه من أجل home cooking، الطبخ المنزلي. هذا الإعلان استخدمته أنا everything you need for، كل شيء تحتاجه لي أو من أجل home cooking، الطبخ المنزلي. هذا إعلان راح يكون تحت الصورة الثالثة. Now we complete other pictures، راح نكمل or other shops، نكمل بقية المحلات. As you see in this picture, this shop sells toys for all ages. هذا المحل يبيع toys يعني ألعاب دمى for all ages، لجميع الأعمار، for all ages. So the suitable advertisement or ad for this shop will be، راح يكون الإعلان المناسب أيضا راح نسحب من التمرين B. Great for your children، هذه هي great for، استعملت هذه الكلمات great for يعني رائع، من أجل your children من أجل أطفالك، and for all ages ولجميع الأعمار. يعني إذا لاحظنا إحنا here in this picture we have toys for all ages، ممكن يكون من عمر سنة هذه التويز إلى عمر 15 سنة يلعبون الجيمز والبلاي ستيشن as you see here. إذا we said great for your children، هذه هي great for، سحبت هذه العبارة بكتابة الإعلان. أنا ضفت your children، great for your children and for all ages، هذه العبارة الثانية for all ages. So we have used two statements to write the ad for this picture or for this shop. Great for your children and for all ages. استعملنا عبارتين. In the middle picture winter coats، يعني معطف شتوي، يعني عندي 3 coats. So and in many colors، وبعدة ألوان. The suitable ad for this shop will be we have، نحن لدينا the newest fashion، استخدمت هذه العبارة the newest fashion، الموضة الحديثة in all colors، والعبارة الثانية هي in all colors وبجميع الألوان. As you see we have different colors of coats، هي طبعا winter coats. إذا we use two statements to write the ad for this shop، هو newest fashion
we have the newest fashion and in all colors وبجميع الألوان. The third picture or the third shop, as we see, it sells shoes for different ages, لمختلف الأعمار، الأحذية لمختلف الأعمار for men or women or children. So the suitable ad for this shop will be we have نحن لدينا هاي عنضيفها نحن للإعلان we have البقية قنكملها من تمرين B. We have shoes for everyone. We have shoes لدينا أحذية for everyone. هذه موجودة عندي for everyone استخدمتوها من ضمن الإعلانات for everyone for all sizes وبجميع القياسات والأحجام. يعني استخدمنا عبارتين for everyone for all sizes. البقية ضفناها نحن للإعلان. We have shoes لدينا أحذية for everyone هاي سحبناها من التمرين B. For all sizes بجميع القياسات أو الأحجام أيضا هذه سحبناها من تمرين B. إذا كان هذا عندي في exercise A and B how to write an ad or advertisement or advert for a shop in a mall. كيف نكتب إعلان عن محل في المول. Now activity C or exercise C on page 25. What are Wissam and Hiba saying? As you see, we have this picture in the middle of this page and we have Wissam and Hiba. They are talking about clothes in the malabis in this picture. So he said, what are Wissam and Hiba saying? ماذا يقولون? Saying يقولون. Wissam and Hiba match the number from the picture. إذا نوصل الأرقام من الصور راح نوصل الأرقام بجانب العبارة. إذا in this activity we should use the demonstrative pronouns. راح نستعمل أسماء الإشارة that we have the previous lesson explained. شرحناها بالدرس الماضي. قلنا this للمفرد القريب بمعنى هذا أو هذه. that للمفرد البعيد بمعنى ذلك أو تلك. these للجمع القريب بمعنى هؤلاء. those للجمع البعيد بمعنى هؤلاء. قلنا مع this that نستخدم verb to be is. these those we should use the verb to be are. إذا راح نجي نلاحظ في الصورة عندي two roofs يعني رفين. الclose roof هون الصف القريب راح نستعمل معانه this و these. بينما الصف البعيد أو الرف البعيد اللي تأشر عليه هبة راح نستعمل معانه that للمفرد و those للجمع البعيد. إذا في الرف القريب راح نستعمل this للمفرد القريب و these للجمع القريب. بينما للرف البعيد راح نستعمل those للجمع البعيد و that للمفرد البعيد. So first, these are too short. هذه جدا قصيرة. I'm talking about picture 7. راح نضع العبارة number 7 beside this statement. هذه تشير this mention to number 7. These are too short. هذه جدا قصيرة. But those are longer. ولكن أولئك أطول. أولئك أطول. Those are longer. It mentions to number 3. لاحظ picture number 7. These are too short. هذا البنطال جدا قصير. But those ذلك البنطال are longer. أطول. تلك أطول. Then number 3 we should write number 3 inside the square. أنتم تكتبون الأرقام بجانب العبارات. This is pretty. هذا جميل. وسام mentioned to this t-shirt. هي أشر على هذا التيشيرت القريب هو number 6. He said this is pretty. هذا جميل. He mentioned to this t-shirt. هي أشر على هذا التيشيرت القريب. He said this is مفرد قريب. This is pretty. So number 6. But Hiba said that is prettier. لكن هبة قالت ذلك that is prettier. ذلك أجمل. طبعا هي تؤشر من بعيد على التيشيرت
والمفرد البعيد نستخدم that. That is prettier she mentioned to picture 2. قد أشر على الصورة رقم 2 picture 2. These are too small. هذه جدا صغيرة. He mentioned to picture 5 أي أشر على shoes. He said these are طبعا قريب وجمع نستخدم معها these وأيضا نستعمل the verb to be are. These are too small. هذه جدا صغيرة. These are too small. هي picture 5. Those are bigger. Those are لكن تلك أكبر. We mentioned to picture 1. أنا أعتقد نقصد هي الصورة رقم 1. يعني picture 5 shoes هذه these are too small جدا صغيرة. But those are bigger. ولكن تلك أكبر. لاحظ المقارنة. In the small bigger. Pretty prettier. Short longer. Finally, this is too expensive. We mentioned to picture 8. قد أشر على الصورة رقم 8. We said this is too expensive. This iPhone هذا التليفون أو الهاتف is too expensive جدا غالي. That is cheaper. هو picture 4. That is cheaper. ذلك أرخص. Then this is too expensive. هذا جدا غالي. هو picture 8. But that is ولكن ذلك cheaper. أرخص. اللي هو picture 4. إذا في هذا التمرين يعني we have learned how to use this, that, these, and those demonstrative pronouns, and how to use the comparative and superlative degrees, as we mentioned now in the second slide. The comparative and superlative degrees of adjectives. هاي راجع لنا درجات المقارنة comparative درجات المقارنة and superlative والتفضيل degrees يعني درجة المقارنة والتفضيل of adjectives للصفات. طبعا this lesson we will explain it briefly within later يعني in this unit نشرحه بالتفصيل في هذه الوحدة. بس اللي كان أعطاني هو في هذا التمرين أعطيني pretty هذه هي adjectives هذه الصفات adjectives. This column is the comparative هاي المقارنة. We can make comparative by adding ER at the end of the adjective. ونحن نضيف ER إلى نهاية الصفة حتى نعمل comparative مقارنة. While the superlative أو التفضيل راح يتم بإضافة EST إلى نهاية الصفة. We add EST to the end of the adjective. يعني كل هذه ال words they are adjectives. هذه الكلمات هي صفات. How to make comparative and superlative for these adjectives. عندي pretty جميل. comparative prettier أجمل prettier. لاحظوا أنا قلبت الواي إلى I. نشرح قاعدتها أيضا في الدرس القادم. إذا كانت مسبوقة بحرف صحيح تقلب إلى I وضيف ER. prettier أجمل. the prettiest الأجمل. within comparative I add ER. within superlative I add EST. long طويل. longer أطول. the longest الأطول. لاحظوا ER بالcomparative EST بالsuperlative. big كبير big. لاحظوا الجي سبقت بvowel letter one vowel letter so we should duplicate G. bigger أكبر bigger أكبر. the biggest الأكبر the biggest الأكبر. cheap رخيص cheaper أرخص أيضا add ER. the cheapest الأرخص. How to use these comparative and superlatives within the exercise C or activity C. استعملناها في تمرين C. He said this is pretty. هذا جميل. That is prettier. To compare between two t-shirts. كان مقارنة ما بين التيشيرتين. He said this is pretty. هذا جميل. That is prettier. ذلك أجمل. These are too small. هذه جدا صغيرة. Those are bigger. لكن تلك أكبر. Those are bigger. These are too short. هذه جدا قصيرة. But those are longer. تلك أطول. This is too expensive. هذا جدا غالي. That is cheaper. ذلك أرخص. وممكن أن نستعمل أيضا هذه adjectives ك opposites يعني أقوسات. Small is opposite of big. Short is opposite of long.
expensive غالي is opposite of cheap رخيص. كان هذا درسنا لهذا اليوم هو حل تمارين كتاب النشاط lesson 3 of unit 2. أرجو منكم أعزائي التلاميذ إعادة حل التمارين في كتاب النشاط تنقلون الحل على كتاب النشاط. Thanks for your listening. Your English teacher فان صالح مصطفى.